Hello guys, trying to come live, but this camera driving me nuts, guys. Just the usual, the sunlight again. The sunlight again. The sunlight again. And ignore this part of my ceiling that I hate so much. This big line on my ceiling, people. Hi, so today we're going to be feeling so thankful and beautiful, and it's Friday. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Barakallah. Hajjuma la tey te tey fa ñuy wax mbiri Thanksgiving, sorry. Oh my god. Camera bi de laa bëgg a fix nii moo may drive crazy, but I'll just manage it like that. Tey hajjuma la te dañooy wax mbiri Thanksgiving. Xam nga man hajjuma daf ma neex. Hajjuma dama dee feel so holy. So yeah, baɗigol albeñaɗi alislamu aleykum. Bi mu jumol ngolete. Aɗon lafta diyamula about Thanksgiving and the power of being thankful, Thanksgiving or not. So alibeñaɗi ngal be kontong. Alla kontongoning, alla toning, alla kontongol be. Bimu jumalungo, I like Jumalungo, I feel so holy. But new lightning, guys, is making me so bright again as usual. Just bear with me. Yeah, I think that's fine. And ignore this line in my on my ceiling. I hate this line, But what can I do? Just managing the house as it is, people. Cannot do much. You have to learn how to manage life the way it is. So I want us to talk about the power of being thankful as people talk about Thanksgiving. And I never really celebrate Thanksgiving because I don't know what Thanksgiving is over the years, okay? But this year I decided to do research about it. But I said to myself, Thanksgiving is not supposed to be just for Thanksgiving. It's something that you have to do all the time. And this is something that kept me going over the years is to be thankful. And I always use in my videos the power of being thankful and appreciative. Appreciative is kind of like being thankful and just be grateful and be positive even if you're not in the mood. Choke yourself to be positive. These are things that I use over the years, and they do guide me and help me through life to cope with what I've been through in life. The number one key is to be thankful. To be thankful is going to make you to be grateful, and it's going to make you to be appreciative, and it's just going to make you to smile and to go a little further, taking the step that you're afraid of taking. It's a long story, but I just want to give us a little motivational today, talking about Thanksgiving and why you should be thankful, Thanksgiving or not. So, welcome to today's topic. You're also welcome to ask me any question you want to ask me and relax. We are going to talk about the power of being thankful. Hey, my English. The power of being thankful. And I'm going to try to speak in Wolof today, guys, because I have some viewers that don't understand English, and it's not fair on them that I can't speak Wolof nowadays. I don't know why. I sink into this little English of mine. I know it's going to help my English get better, but it's not going to help my Wolof viewers, and I love speaking Wolof.
especially Fana Wolof. Guys, let me know. I've been thinking, do you think I should open an English channel and just leave this channel to Wolof, or do you think I should continue mixing it? I'm confused with mixing the languages, people. I don't know what to do. Anyway, let me know. I'm still happy to continue mixing them. I just talk about the language I feel like talking about, you know. But if you think I should open a new channel for English only, because some of you English viewers are getting annoyed with different languages that I'm speaking here, let me know. I'm open to that. So yeah, welcome. We're going to be speaking Wolof and English on this little motivational speak today for Thanksgiving. Hope you guys that celebrate Thanksgiving do eat a lot of food. Be careful. Don't be like me. Lot of food. This is what you're gonna end up, guys. It's so hard to lose weight, guys. I'm telling you. Look at me. Still here. But it's getting there slowly though. These leggings I have inside, this boxer thing, that head is just my son. If you see him, he might be wandering around. He's playing his game. That's fine. Your head is not showing much, but if it's showing, it's fine. I told them, yeah. So this is my leggings that I'm wearing inside. They're a bit tighter now compared to when I first have them. So I'm losing a little. And when I first bought this top slash dress slash whatever you call it, it's a dress top. You can't see me because I'm using this thing. And it's making it so hard for you to see me because it's making me so high up. Oh my God, guys. But because I want to stand up first and then I'll sit down after. Because my back, I still need to stand up. So yeah, when I first bought this, it was so a bit tight here. Not tight, but it wasn't this loose. And this is just a couple of weeks ago when I bought it, guys. And now it's so loose on the, the arms. I'm like, yes! So it's getting there, but it's hard to lose weight. So when you're gonna eat this Thanksgiving or not, just Thanksgiving or not, guys, don't be like me. Don't eat for comfort when you're angry or when you're not happy or when you're lonely. I've been eating for all of that all these years because I've been here all my life on my own. Not all my life. The 14 years I live in UK, I'm on my own. This whole 14 years in the UK, I'm on my own. Never live with a man. Just hardly ever even like to have a proper relationship all these years. So that kind of loneliness, and I don't want to use the loneliness just for fun and just doing things with men crazily. Then I was more lonely, if you know what I mean, at night. It's not that it was making me eat too much, but let's just be real. You know me. I don't have nothing to hide. My enemies always have to laugh because I always give them something to laugh because I'm me. I'll tell you the truth. It's kind of lonely, to be honest. Okay, guys? So let's just be real. So that, plus you have the children to deal with, plus you have Africa calling you for helping, plus just so many things. And I have my son in Africa over the years, and it's not easy to have a child in Africa when you're here. But everything just add to it, and I was just over eating. I'm always a big child though. This is how I was born, but I've been just over eating. I eat for pleasure. Some people eat for pleasure. If you're like my older sister Kumba, you're kind of, I don't want to call it lucky, but for her, when she's not happy, she doesn't eat. She just like, she can't eat when she's not happy. For me, when I'm not happy, depend what is it. When I'm not happy, I can I'm not hungry now. Even if I was supposed to eat lunch, I'll be like, I don't want the lunch anymore. But after a couple of hours, I'm just like, like putting all the pain on the food kind of, like enjoying the pleasure of the food to replace the pain. And this is a nightmare. It's nice when you're doing it, but when you're done, not just you're going to be too full, you regret eating all that food, but you're also just going to put on the weight, So I know my mom and my sisters, they always say, oh, you're like this. This is how you're born. You're born big. You're the only big person in the family. This is how you are. You took after my mom. Appreciate yourself. It's not I don't appreciate myself. I agree that I was born big, or whatever they call it. But the food definitely contributes to it 100% too.
This is just the reality. Because whenever I eat the normal amount of food that I need to eat and try to move, I start dropping. You see? So, just wanted to say that they are Thanksgiving or not, don't eat for pleasure. But if you guys want me to do a new video about how I normally eat when I'm on a weight loss journey, when I want to drop some pounds, let me know. I'll do it because I'm on that journey now, so we can all do it together. So yeah, let's jog on and continue the topic for why we have to be thankful. Thanksgiving or not. I'm gonna look for my playlist, my Ngoyan playlist. So how you guys doing? And you know, I just want to say something here before I continue. Do you guys have this problem that I'm having? And I complained about this a while ago, you know, on this channel. That people should stop contacting people who are either their wife friend or wife relative. You know, I'm having this problem, people, and I never really actually have this problem like this until now. And it's really bothering me. And I don't know what to do. And I even complained to this person's wife. But I don't know whether they didn't tell the husband nothing. I have a family member, one of my family members, who her husband just always messaging me. Good morning, morning. And this family member is not like a very, very close family member, like she's my born sister or something, if you know what I mean. Pardon me. So I don't know what to say to this person's husband. And I don't want to be like talking to you, chatting to you, you know. You're not my husband. I cannot be chatting to you every day. Every morning you wake up, the person will send me like a picture of good, you know, those good morning pictures with flowers, sometimes even love words, those caring, loving words. I don't know where they get those pictures from. You know those pictures. Why are you sending me this all the time? Especially if you know the woman is not married. This person knows I'm not married. This person knows I'm not single now because I'm talking to someone, but they knows I'm not married. And how are you, what this person want, I don't know. How did this person expect early morning, 7 o'clock every day, they'll send me a message, good morning, with a nice laughing thing, so I can start my day having conversation with them. Because the moment I reply good morning back, they replying back, how are you? And then I reply, I'm fine, thank you. Oh, that's good. And then you continue replying. And then I just ignore them. What I do is I ignore them, and it's so embarrassing and annoying, people. Because the more I ignore them, the more they're sending every day. They're sending this particular person sending these messages every day. No matter how much I ignore them, even 1 month, I can ignore them 1 month and they still send it every day. I'm like, did this person just wake up every morning and send these messages to everybody on their WhatsApp, or is it just me? I've never come across this situation, guys. And I just want to say this for some of you that do things like this. I don't think none of you will do it, right? But in case, please don't do this. I am sure I am not the only person that is finding this awkward and annoying, you know, that this is happening. I am sure a lot of women will find it awkward and annoying. Even if I was married, I will find it awkward. Then that one of my relatives, her husband is sending me a message every morning, good morning. I wouldn't want my husband to be sending one of my relative message. I don't even care if it's my sister. Because my sister's husbands, they never do this. I have 4 sisters, they all married. None of them, their husband is doing this to me. I don't want my sister's husband or my husband to be messaging one of my sister every morning. Good morning, with a nice message, nice picture. I care for you. Someone who care for you is this. You know, those kind of talking pictures that they send. This person driving me nuts. I don't want to block them. I keep ignoring them and they're still doing it. And I talk to the wife and it's still happening. Did any of you know how to deal with this situation? Please, don't do this, guys. If you have a family member that is married, only talk to them when it's something serious and you have to talk to them. If you may be close to them, depending on your relationship with them, and you don't hear from them maybe for months,
Maybe you can say, hi, how are you? Just checking on you guys, you and your family, sending you care or sending you love. Not, and if they reply, finish, you say, take care, God bless you, finish. Not every 7 o'clock in the morning you send these messages. You cannot miss one day, no matter how much they ignore you. What do you want with this person? How do you expect this person to have conversation with you and start building that relationship with you and start communicating with you? How do you even communicate with a family member or anyone regularly like that, who is not your born sister or born somebody too close to you, and who is the opposite gender, who is a man or a woman? How do you have relationship with them like this when you are married? If anyone know how to do that, let me know. Not that I'll do it. I mean, if anyone knows people who do that, and if that's an okay thing, am I the only one that's going crazy with this? To me, I think that's not okay. You cannot have a full relationship when you're married with one of your wife relative or one of your husband relative, and you're talking to them very close and just be friends with them. That's fine, guys. Sorry, my son going. So you cannot do this, guys. Please, no husband, no wife, nobody will be compatible with us, guys. If your husband or your wife tell you that I'm compatible with you being so close to the opposite gender, who is a husband or a wife to one of your family member, listen to this. If your partner tell you that they're not being too truthful for you, they're just trying to prove to you that I'm not jealous or whatever. Because some of us, our partners are not allowed to tell us nothing. When they say that this is not normal, you're like, you're jealous, you don't trust me, oh my God, nah. Let's just be real. When someone loves you, they have to have jealousy in there. It doesn't have to be like a 1-year-old jealousy, everywhere you go in there like, no. But let's just be real. Let's just be real. You cannot love someone dearly and you don't have no jealousy for them. You look at them, talk to anybody, be close to anybody, do whatever they like, go wherever you want, and you just feel nothing like they're your brother. You will not feel comfortable with your husband or your wife to be very close to a family member, husband or wife. Even if that person is your sister. Now, one of my sisters, if I was very close to her husband, every morning the husband will text me good morning with a nice picture. I'm talking about my born sisters here. Nice good morning frame, those frame with flowers and teddy bears and stuff. I've never seen this person driving me nuts. If I was like close to one of my born sisters' husband like that, I'm thinking what the sister will feel or how I will feel. Maybe because I'm weird. I don't know how to be close to man who is not my husband or brother, just close to the man because of whatever, friendship or da-da-da. That never happened to me in my life. Maybe that's why. But please, I feel like, with this person, but I don't want to block them. It's going to be so rude. The wife have the number. They know this is my number. If I just block him from nowhere, that's so rude. But this is driving me insane. Anyway, just wanted to say that for some of us that are happy, comfortably doing this, whatever the reason is, to stop doing this, please. It's so uncomfortable, so awkward, so weird. Whatever your reason is for doing it, this doesn't represent your reason. It represents only one thing, that you are sneaking into this person and trying to build a connection with them. Personal, intimate connection or whatever. So, in case you don't know, you hear it from me. Don't do it. Leave these people alone. Keep all your good morning and nice talk to your partner, your wife, your husband. If you don't have one, fine. Keep it till you have one who deserves it.
Do not just give it to any family member or family member's friend, or like a husband or wife, attacking them with this love and attacking them with this care. No. It's not everybody that understands that or like that. Please. Now, let's go back to the whole topic, why I clicked this video. That thing just came into my mind because the moment I go on my WhatsApp, just before I start this topic, before I start talking about this particular topic, I saw this message again from this person again. The amount of good morning messages and those good morning pictures that I ignore from this person. And this person is still happily sending it every single morning. They will never miss one single morning. I've never seen this in my life. How can someone do this? Me, I cannot keep sending you good morning, and you keep ignoring me, and I keep sending you good mornings. Who are you? Just a family member husband or a family member wife? Who are you? Anyway, okay, people. Now let's go back to why we should be appreciative. Thanksgiving or not, we should be thankful. Guys, the power of being thankful is no limit. Guys, the world is the way it is because we're not being thankful. And I've been saying this in my videos the whole time. When you're not being thankful, I've always been thankful. But there was a time of my life that I wasn't thankful enough. I'm still not thankful enough. So don't think that, you're thankful enough now, Amy. I feel like I am very thankful compared to some other people, to be honest. Because the way I see other people, just not being thankful for whatever they have and going crazy. But I still feel like I need to be more thankful. Especially as I dip into this mindful journey, I read about being thankful as well and just getting knowledge more about being thankful and using it and seeing the benefit. When you are thankful, you are relaxed. When you are thankful, you are happy. People always going to be wondering why you're so happy and relaxed. And it's only because you're always thankful. Hi. Morning, hi. I know. How can I tell him to stop? If you know a nice way of saying it, let me know. I don't want to just tell him, stop sending me good morning. Like I said, it's complicated. Just please. That's why I just want to say this for any of you that are doing things like this, to not do it, because it's very hard for the person to tell you it. Maybe if he continue, but he's definitely going to continue because this has been ongoing for a long time. And just let me focus back on the topic. So when you are thankful, you are happy and you are relaxed. And people will be wondering what's wrong with this person, And you're just so relaxed about life and happy and just, not that you're going to be so relaxed that you cannot, okay, don't be too thankful that you cannot walk forward to get what you want. I'm not saying that. But when you are thankful, you're so relaxed with life, you're so happy compared to the person who is not thankful. The person who is not thankful, there's something that is always just, they never relax and settle with life. They never get what they want. They never happy and satisfied with anything. Because whatever they get is not enough. They want something else. Whatever they get is not enough. They want something else. Or it should have been done like this or like that. The person that is thankful is very easy to deal with. The person that is thankful is just, you have to learn how to be more thankful to know what I mean. Learn to appreciate. And the first thing that you're going to learn to appreciate is yourself. If you're one of those people that don't appreciate themselves because they think maybe that they're like, I'm a joke, maybe they have, like, they cannot talk sometime, or they're talking but they cannot make it clear sometime, depending what they're talking about. Or like they have this kind of, how we have one or two problem there, as a human being, we always feel like one or two things is missing. Don't just look at that and focus on that, Look at the other good things that you have to be thankful with. Because anytime we feel like, for example, you're like, I'm too fat, or this or that, you always have other things that is so good and amazing
And even the other people you look at, for example, and feel like their body is perfect or their life is perfect, they don't have that thing. You just don't look deep inside you to notice them, because you think you're not good enough. But if you know that, okay, I have this, for example, you're like, okay, I don't have this, or okay, I have this, but I still have this and this too, which are good, then you will appreciate yourself. I think it's not easy to not just criticize your life or not appreciate your life, certain area of your life. That's not easy to not do that. Let's just be real here, okay? Every single person in this world, I am sure, no matter how grateful they are, if they're really truthful to them, they will tell you that there are certain area in their life that they're not very happy with. But we forget to say that. When our mind is telling us that, we forget to remind ourselves that, okay, but I have this and I have this too. In fact, I have more good thing. I have this, then I don't have this and this, for example. You see, and you keep thinking about those lot of good things that you have. Focus on them, work on them. And then your mind is going to dominate these other little things that you don't have, or you want, or you have that you don't want. Okay? I just want to remind us that. Because I feel like Thanksgiving is nice, but it's not just for one day celebration. It's something that you have to do every day. You don't have to like do it fake. You know, like you wake up, I'm thankful, I'm great, I'm beautiful, I'm this. That's good. I should do that kind of video again soon, to be honest. Where I try to motivate people like that, but I'm so bad at doing that. It's not like I'm calling them fake, I'm calling it fake, but I don't know. I feel like to motivate yourself, it's not like some China made something that you just buy and you're like, yeah, I'm grateful, I'm good, I'm just, that's it. No. I feel like it's something more to it, and it's a process that you have to practice gradually, you know, and just, there's little doors and windows that you have to open, you know. This is why I don't talk like that. But for people that do that, that's good. Some people, sometimes they feel so low that they just need to hear that I'm beautiful, I'm powerful, I'm grateful, I'm this, I'm that, I'm that. So then you can do it. It's good. I will try to learn how to do some of those videos sometime, but I'm very bad at doing that. I'm just like explaining bit by bit, you know, like what I'm doing now. That's what I like doing more, and that's what I'm good at more. But I think to be thankful is something that you have to be raised like that. If you're not raised like that, because your parents were not like that, then you can develop to not be thankful without even knowing. The lack of being thankful is extremely damaging, people. I'm telling you this, I experienced it. Do not do that. And if you're doing it, practice to get away from it. If you come from parents who are not thankful, it's going to be hard. A lot of us come from parents who are not thankful, or who are half thankful, half not thankful. But they focus on not being thankful more. You know, for example, whatever you do is wrong, insulting you, and just never be thankful for you and going crazy. Then you're going to grow up like that and just going crazy. But try to learn to develop being thankful. Buy some books, do some research, just listen to people who talk about mindful stuff or thankful stuff. Learn to be thankful. If you don't do this, you cannot be happy with life. I'm telling you this, people. And you cannot be happy in, you know, relationship or with children or with friends or with anything, because you're not going to be thankful for whatever they did for you. You're always going to want more. You're always going to think that they should have done this better. You always just... And if you're not thankful with yourself, you also cannot be thankful with the person you are dealing with, or whatever, or the thing you are dealing with. Even if it's your phone, you're going to look at your phone, you're like,
I hate this iPhone XR. It's too old and the screen is damaged. That's my iPhone XR, by the way. The screen is damaged. You cannot see it, but I put the cover on it, to keep it. You're like, why can't I have the iPhone 11 or the iPhone 1 million, the new one? I don't know what it's called. Why can't I have this? Why can't I have that? Look at this. Do you know that some people cannot sleep when they don't have the new phone? Whatever the new phone is, they have to have the new phone every time. And if they have a phone that is a broken screen like my one, they cannot sleep. They feel like they're too big to have a phone with a broken screen or something. Going crazy. They have to go in debt, loans, or put all their saving and buy a phone. But if you look at it, for example, I don't have money at all right now. I have maybe £600 in my bank account right now. That's £600, for example. That's my only money, by the way. For example, I can fix my screen of my phone or buy a new iPhone XR without the broken screen. But the pleasure I'll have with this phone, if I am human enough, I should have more worry and guilt after I buy that phone than that will affect me, that I cannot even enjoy the phone now. You know why? Because I will know that now I have the phone. What's next now? My bank account is empty. If there's any emergency in Africa or something that I have to save a life, the person will die. Or if there's any emergency here in the UK that I need to spend money or whatever, I can. Do you know the amount of people, especially in the black community, and I used to do this too, that will spend their last money to buy a dress or to buy something to feel happy and feel good, risking it all, knowing that if something happened now in Gambia and you have to save a life, you have to maybe call someone to borrow them £100, or if not, you cannot do it. If something happened now and you have to save a life, you can't do it. And I always think, if we are so, oh my God, if we lacking gratitude, what's the English word? If we don't feel thankful and appreciate what we have, so much that we have to use our last penny, not because we need food, not because we need to pay bills, electricity or gas or rent, but not because we have to pay someone who is sick, for example, and we have to save a life, for example, in Africa or something, no. But because we have to buy this particular dress or this particular food, then we definitely are lacking gratitude. What's the English word? Gratitude, can't say it. This chute thingy, We are lacking being grateful and appreciative to what you have. And this is too many in the black community, by the way. That's why we're all poor. It's not that some of us are too poor that we're going to have an empty bank account, not even single £100. No. It's because we always spend everything when we don't have nothing coming. We don't have any hope of anything coming, but we spend all the little things to buy gadgets and to buy little things, so people can look at us and we feel good. Look, you can never dress so much or buy so much stuff or buy valuable stuff, so people will respect you. People who don't respect you, they will never respect you, no matter how much valuable stuff you have. People who know how to respect people because they just are nice, kind individuals in general, they have respect in general for human beings. They will respect you, doesn't matter if you don't have A, B, and C. They respect you for who you are, how you behave, and just respect you because you're human. Oh my God. These little flop things again.
People, like I always said, I only, I always like a cost to me. Anytime when I'm done with hoovering my house and stuff, that's when I'm gonna click the live video most of the time. And then it's like this little flop things. Because my window, I don't open them, especially when it's winter. Not I don't open them, but it's like this open, so I can breathe. So then when I hoover, it's like nothing to take away the little flop things, or what you call them, come out from blankets and stuff. I don't know. And the house is full of these pillows too. So because I'm explaining this because one of you was asking me in a comment, like what was those things, like swinging around, those little white stuff. It's just this tiny stuff that come out from blankets and stuff, and the camera picked them so tiny. It's insane. They're so tiny, but the camera picked them. Sometimes when I move around or when I touch things. Anyway, people, let's go back to this topic. People, jokes aside, this topic is very important. People, if you are not grateful, you are hopeless. And if you feel hopeless, the damage of feeling hopeless, I know this, believe me, it's the worst thing that can happen to any individual in this world, is to feel hopeless. I'm going to speak Wolof soon. I don't want to base this English in this video in English again. So I'm going to try to speak half English, half Wolof. When you don't have gratitude, what's the English word? Can't say it still. Have to look up my dictionary app. Let me see. Did I still have the dictionary app? Doesn't matter. You know what I'm trying to say. I sometimes delete some apps from my phone. I don't have the dictionary app. Doesn't matter. You know what I'm trying to say. If you are not grateful about life and about yourself and just things, first start from yourself. Once you're used to it, then you're going to move to life, move to people, move to things. It naturally will follow. If you don't have it, you cannot be appreciative. And then you're going to feel hopeless. And when you feel hopeless, oh, you're welcome. Hi. When you feel hopeless, it's very damaging. Nothing can make you happy in life. People who feel hopeless until they feel grateful, nothing can make them happy. Let me repeat this clearly. People who feel hopeless until they feel grateful, nothing can make them happy in this world. No amount of money, no amount of love, no amount of gift, no amount of what they want in life that will make them happy. Let that sink in. That's scary, right? That's how easy we are ruining our life without knowing it. As I grow older and as I do more research about life and just looking at myself and my life and looking at things and just, I every day wish I know things that I know. Every day I learn new things that I'm like, I wish I knew this yesterday. I'm like that with this life journey. It's like, when I focus on it so much, sometimes I'm like, because I'm like, wow, this is amazing. And then I'm like, oh, it's like I'm scared to tap into it fully, to just be this new Amy that I always wanted and be free. I was a little scared, to be honest, over the years, guys. Because the more research I do, the more knowledge I get about life. Not just the more I let go of pain and moving on, but the more I just see this life like, whoa, this is what I've been missing. So I keep dapping back to the past by letting life and people to let me, and just letting my own habit of with life to come back. And then I keep dapping back to the past and then dapping back in. But thank God, I'm going forward more and more and more. And hopefully I'll settle forward. But it's amazing, guys. Like,
Doesn't matter what pain you have in life. Doesn't matter how hopeless you are. Once you start getting life and start getting all these things together, you will feel like the queen or like $1 million person or what. It's like you're just in this new planet and you're like, what? This is what I've been missing. And then the little things that used to annoy you doesn't work anymore. The little thing that you used to worry about doesn't work anymore. But I'm saying for any of you that have God, you might want to use God too and pray. All these years when I was in the darkest side, darkest time of my life, which was when I was more, I wasn't using the God like I should. Subhanallah, I know. So, when you're so lost with life and you're full of pain and trauma, you cannot use any God. This is why you have to stop causing the children trauma. When the child is full of trauma from a young age, their brain is fucked up with life trauma. I'm sorry, people. I shouldn't use that F word. Not that I go around swearing. I just don't know why sometimes when I'm talking, I use that F top word nowadays. It's new thing. I'll get over it. The child cannot focus on any God. Because one thing that a trauma and a long-term pain or just a big pain, shock pain, one thing that it does to you is, subhanallah, it makes you question the God, number one. Like, why did God allow this? Subhanallah, I know it's so wrong, we shouldn't do this. But this is just the natural human being mind. Let's just be real. But if this pain is caused by the people who believe in this God and supposed to protect you, and doing it casually, happy, dancing, like this, you start asking like, what is this? What type of God is this? What type of people are this? Why did they think this okay? Am I the only one that going crazy here thinking this is wrong? Then this can make you neglect the God. Subhanallah, I know it's not supposed to. They're not together, but they link. The culture, the people, and the God. They link so much that it's insane. And I keep seeing this. And doesn't matter what God it is now. So, number one thing we have to do is to stop traumatizing these children. Doesn't matter what you're traumatizing them with. It's a lot of things that can traumatize child, not just child marriage and stuff. Let's work on it. Because when this child is traumatized, if they're not lucky, not just they're gonna ignore the God, but their life might be like far behind compared to where they would be if you don't traumatize them. And if you are still alive, I am sure you're gonna suffer the pain with them. So why are you traumatizing them? Please, if you are watching this video, don't traumatize any child. Sexual abuse or just traumatizing them or whatever. Please, don't do it. It's going to make them to stay away from any God if they're supposed to use the God to benefit them and to benefit other people. It's very good to believe in God. Doesn't matter what God you believe in. I believe all the gods, what they're telling us is good. Just us blackmailing it, turning it to the way that favors us. But if we just listen, at least do half of what they tell us, we will all have peace. Let's just be real. So please, don't traumatize any child. Now, let's go back to the power of being thankful. When you are thankful, you're so easy to deal with. When you are thankful, you're so happy. You're going to sit down and say, why was I like this years back? It's like you are in a new world, like I said. Little things that you used to ignore, you will now be so thankful. Even when someone makes you a cup of tea, you will thank them deeply from your heart. And you're just so happy when you wake up in the morning, you're so happy that you're awake, you can move. Even if you cannot move, you're so happy that you can still open your eyes and awake or breathe out.
Because when you're so thankful, you automatically be appreciative and grateful, and just you're gonna have a lot of abundance too. A lot of good things will happen to you because of the peace and happiness and positiveness that the thankfulness will do to you. Everybody will want to work with you. Everybody will want to have a good relationship with you. So it's going to open a lot of doors for you, especially you, the young people. If you are grateful, appreciative to yourself and life, you're not going to allow any friend to make you do anything bad, because you know the value of you. You know how much life can give you tomorrow, and you are ready to conquer life, and you are appreciative. You have this power that no money can buy. The power of appreciative, the power of gratitude. What's the English word? The power of feeling just alive. Why the young people are the way they are is because they're not grateful to life. But a lot of them, they learned that from us, and we don't even know it. They're not grateful to life. A lot of the young people thinking they're not good enough, they're not beautiful enough, they don't have this, they don't have that, copying each other, going crazy, depressing themselves, using alcohol and drugs from a young age, going crazy. Even why they're having sex young age is because they're not grateful to life. They're not grateful to themselves. That's why they're not grateful to life. If you're not grateful to yourself, you're going to abuse yourself with alcohol, drugs, with so many things. When I wasn't grateful to myself, not half of where I am now, I was still grateful. I told you guys this, I have this from my young age. This is the only reason why I'm still standing here alive talking, is because I'm hopeful and I'm grateful. If you are not grateful, you cannot be hopeful too. It's slightly different, but it's all linked. But I wasn't where I was because of the pain of the child marriage and stuff was still like too much. So I was like, cannot open to gratefulness fully. I did stuff that I will never do now, even when you pay me money. And when I stopped doing them, I started doing the videos then. And I did a lot of videos that I will never do now, even when you pay me money. Even some videos I do just a couple of weeks ago, I'll never do them now if you pay me money even. Just tap into the power of being grateful, the power of mindfulness, the power of appreciation. Being appreciative. What's the English word? You know what I'm trying to say? Doesn't matter if I can speak good English or not, as long as you know what I'm saying. When you are grateful, you are powerful. It comes with confidence too. When you are grateful, your confidence go high the roof, straight away, automatically. Doesn't matter how you look, doesn't matter what you have. When you are thankful and grateful, you just have confidence straight away, like you just jump out of the sky or what. I'm telling you people, I'm not joking. Try it. Just try if you have anything that make you don't like yourself, or make you sad or angry or anything. Even if it's pain, being grateful can get rid of the pain too. The more I dive into being grateful, my pain is going more and more. I'm like, what? I'm not joking. Doesn't matter what pain you have. If you lost someone, you lost your job, you have a good business, you fall out, everything crash, what's the word? Like everything that you lost, anything that all of this is pain, different pain, You want something, you don't have it, or da-da-da. Even if your children not listening to you the way you want, which a lot of parents have. Who will have children who just listening all the time, and, yes, ma, yes, mom, oh, I'll do what you want, mom, and just be so good. It's not many, let's just be real. But when you are grateful, you automatically will learn how to deal with the children different way. It doesn't pain you anymore. And they might even change. The children sometimes change their bad attitude towards you. Because when you are grateful, you be grateful about everything else, including the children. And if there's a husband or a wife,
you'll be also grateful with them, or just friend, anybody around you. Then, if you weren't showing them love or attention, or you weren't using kind words to add to whoever they are, you're adding fire to the fire. Now that you're a new person, you can change them automatically without even knowing, because now you're going to start showing them love and care and just appreciating them and listening to them, and just change certain language you were using before, because you're not appreciating them. You just use any language, telling them to find a barrage and everything. Now you will change the way you talk to them, change everything. And then they will just automatically change without even knowing. They'll be like, whoa. Or sometimes they don't even notice it straight away, because you cannot just change everything one day. It takes slowly, you change one thing, change how you do one or two things. For example, like this morning. It's not this morning, it's yesterday. Yesterday when I came into the living room to do my video, to, tidy the living room, everything, and do my video. Because my son, when he's not going to school, it's weekend or he's not well and stuff, like these 3 days he didn't go to school, he have a sore throat. But the sore throat is not serious at all, so don't worry about it. I was even doubting the sore throat, but he said it's real, so I just have to leave him. But when he woke up in the morning, he would just come to the living room and he would start playing his game, and sometimes in the evening, he's last in the living room too, because his game is here, plugged on the TV. He will be last in the living room too in the evening, for example. And he will leave all his cup, for example, he takes some juice or whatever, tea. Sometimes even his bowl of dinner, his plate of dinner, he will leave it here on the table. I'll be in my room, for example. Depends, because sometimes I have to go to my room early when he's talking on his game with his friend, talking. So I just don't want to disturb him. Or if I have a phone call, I have to go in my room. Then he will have a dinner here when I'm not here. But most of the time we have dinner together and I stay here for a while if I'm going to go to my room after. But I still, in the morning, I must find a cup. Hardly ever my son will be last in the living room. And I come in the morning to check the living room and tidy and whatever, and find no cup, no plate. Hardly ever, all these years. And they all have their bad side. For him, this is his bad side. The sister, she knows when I eat, I have to wash my plate or cup. My son, bless him, they all have their good side and bad side. They're different. They're all still good children, they're just young. I'm just talking like this, or speaking, we know. But yesterday, normally when I come, I'll be like, Adi, not again, you left your plate and your cups here, Adi. Hey, Adi, what is this? Hey, Adi, what you doing to me like this? Adi, why you cannot listen to me? Adi, I told you when you eat, take this in the kitchen. Hey, Adi, what is this? How hard it is for you to just take this? Hey, Allah, what have I done to you, Allah? Adi, what is this again? I'll talk like this, yeah? He'll be like, oh, I'm sorry, Mom. I'm so sorry, Mom. And then he will just run and put it away. But yesterday, when I had to wake up, I saw this lot of cups here, plates, one plate and a bowl, something like this, couple of cups. I just say, Adi, that's your pots and your plates still piling up in the living room again. And I said, nice and happily, like nothing happened. And I just come to the window here, open the windows, and I said, I have to do my video, so I'm going to try to tidy the living room. Help me, let's tidy. I have to do my video. And he went, oh, sorry, Mom, and he put it away. I think either he told me or I tell him, do you notice something? Yeah, I think I told him, Adi, did you notice that today I'm not angry with you, not angry, but complaining like I normally do when you leave your stuff. He said, yes, I wanted to say that, Mom, what happened? I said, nothing. As I jump into my mindful journey, I know that if I continue getting angry with you, not listening to me, you and your sister, if you do anything and I just continue getting angry, I will never settle with my mindful journey. But guys, that's another video. If you guys want me to do a whole video about that, how to deal with children when you are in a mindful journey, let me know. This delay my journey as F, by the way. The children, they delay the hell out of my journey. Because they're going to annoy you, do things you don't want. And you're like, when you're supposed to be nice and calm and mindful, It's a long story. But yeah, let's just go back to the power of being grateful. When you are grateful, you automatically become so humble and easy, Things that used to annoy you,
you'll be like, you look at them and you just smile. It just go past you like this. You just smile. You're like, Adi, why are you still leaving these things here again, Adi? Instead of, hey, Adi. Hey, Adi, you again. Hey, Allah. You're not going to do that. Because now you're so calm with life. Because now you are grateful. Just try it, guys. And then the language you use with the children will change them. Because when you start talking to them with the kind, grateful, appreciative kind of a language, you talk to them like that. Not just it will boost their confidence and make them respect you more automatically, but it will also make them like kind of like change. You know, sometimes some children, when they're too stubborn and you're too stubborn, it doesn't work. I know it's so unfair, especially to us Africans. You feel like the child have to calm down. Why should I have to calm down? I know, but we just want peace, aren't we? So if it's going to take you to calm down and teach the child how to calm down, you have to teach them how to calm down. You don't expect the child to learn automatically how to calm down when you're not teaching them that, and that's the reality. So you calm down and you talk to them about why you're calming down and how you are learning this journey that you are in. Get them involved with the journey too, because it's a very important journey that every child should learn. They should be taught this at school. A lot of children now are miserable, even taking their own life, because they don't know how to appreciate their life. They don't know how to be appreciative in life and just settle at peace and focus in their study. You know, they can still have fun, but limited fun. Know when to stop. If you're not grateful, you don't have no boundaries. Boundaries. Let me on this slide, guys. If you are not grateful, you don't have no boundaries. And if you don't have boundaries, that's you don't. If you are not grateful, you don't have no boundaries. I know some of you will be like, how is that link? The boundaries, they link to you grateful, appreciate yourself, know the value of you. It doesn't matter how you look. Know that no money can buy you. Even if you think you are the ugliest thing, the most unfortunate thing, whatever, no amount of million in this world, the queen or brigade or whoever the richest person in the world is, can bring, that can buy you, or can buy the machine that can make you, or make even half of you. And so you don't think you're valuable then? If no one can buy you, no money can buy you. You are valuable, just you thinking you're a piece of shit. But you're not a piece of shit. You're very valuable. You will know it when you start thinking like this, I'm telling you. It will change your life. Listen, I know this, believe me. It will change your life. When you start tapping into who you are, a lot of us are not grateful also, because we don't do nothing with life to make us feel grateful. Or some of us, we do a lot, but we don't have people that appreciate it. That can make you not feel grateful, because you're trying, you're doing a lot, but people you are working with, I see this in videos before, or people you live with, or people that benefiting from your greatness, they're not appreciating it, they just bullshit your greatness and just rubbish you. Then you're going to feel hopeless, because you're going to feel like you're nobody. So this greatness, being thankful thing, it's very important we teach it to our children, because they will grow up like that. When they have a job, they will be successful. When they have relationship, they will be successful. When they have friendship, anything. Because they will also know how to protect themselves when they are grateful, because then they will be grateful to themselves too. When you are grateful to yourself, you know your self-value, your self-worth. You will have boundaries on what to do, what to say, where to go. Why the people don't have no boundaries now is because we're not grateful enough. Especially the teenagers nowadays.
They try everything, do everything. Just going with the flow with everything. Woo! My back attacking me now. Yeah, I've been standing for a while now. I need to sit down soon. My back is still not healed, people, but it's getting there slowly. You just have to be more grateful, and you will see what I mean. You'll come back in this video. Try it. I'm challenging you guys, anyone that watching this, and you feel, you will know it yourself. Yeah, you will know that, to be honest, I need to add more gratitude. What's the English word? Gratitude. I can't say this word. I was better at saying this word, but I've not said it for a long time, and it disappears. Doesn't matter. This cute word. Try to apply it more, and you will see. Just try to feel thankful. You don't have to wake up, oh, I am grateful, I am thankful. You can do that if you want, but if you are living with somebody, they might be laughing, but doesn't matter. But you can just say it in yourself. You know, just feel grateful as you wake up, you stretch yourself, you know, you feel grateful, you thank your God, you know, if you have one. Or just feel alive, feel happy, feel thankful, you know. Just smile and think of all the good things that's to make you feel thankful. Why we're not feeling grateful also is when people are angry with us, they tell us all the things they don't like about us. And then we hold into those things so much that we forget the other good thing that we have. When someone is angry with you, they tell you all the bad thing about you, sorry. Then you can say, yes, you're right. If you're listening to me, for example, you can say, you're right. But I also have good thing in me. You can say that to yourself, because the person that is angry with you is not going to say it. So don't even bother they say it or not. You know it. But then after you know it, you work on improving that. Work on getting better. For even that the person that don't like you, even if they don't come back and tell you that, okay, I'm proud of you now, they will see you proud and be proud. And just you prove to the whole world and to that person that I am not who you think I am. You see, so don't just be like, I don't care, you see this, I have this, so I'm going to continue whatever that is that you don't like. Because normally what people don't like about us, 90% at least, is something that we need to change, and that's the reality. That's the reality. It's just that we feel like we're not going to change it because, who cares? But 90% of the time, when people don't like something about us, it's something that we have to change for our own good and for the good of the nation. So, just wanted to say that when people criticize you about something, you might want to look at it again. As much as it's painful, it's not easy to be criticized about something, and you take it. It takes a brave, honest person and a real human being, full human being, to accept what people criticizing you with, and you know between you and yourself that you have to work on it. You confess and work on it. But if you do it, you will benefit. Because if you don't do it, not just you're going to influence other people to do whatever that thing is, but you're going to continue living with the pain, because either that person or not, people are going to continue criticizing you with it. And you're going to have to deal with the pain. No one wants bad criticism. Even if you pretend, I don't care, you do care. That's the reality. We're human. We can't help it. But if you have gratitude, I cannot say this word and I keep trying to say it. If you are grateful, you will focus on the good things in you and be so grateful that even when you do mistake and people use that mistake to bring you down, you will pick yourself up and focus on the good thing, because you're so used to focusing on your good thing. And then before you know it, because your mind will automatically dominate your negative side and start doing good thing only, because you're so used to thinking about good thing and thanking God for good thing. So automatically your mind will now start thinking how to do more good, to dominate the bad side of you, because we all have bad side and good side here. You see, so it's very good to appreciate being grateful, to apply being grateful and thankfulness to us, to our everyday life, especially when we are raising children. We develop them like this, so they will know the value of them, the value of being grateful. It's going to give them more confidence and to focus in life more and just know more about, just be more aware of life.
I'm gonna try to talk a little bit in Wolof because this whole video is gone in English again. Thank you for watching. If you can understand Wolof, you continue watching. I'm gonna talk in Wolof, but I'm gonna explain it in another way around. Some word will be the same as what I said in English, but some will be different. Because you can talk about being grateful all day, all night, every day, and you will never end it. The benefit of it. They're just too powerful. You will achieve almost anything you want in life when you are grateful. So just remember that, add it to your everyday life, Thanksgiving or not. This was my message today. And yeah, I'm gonna speak in Wolof now. Salaamaaleykum mbokki xolof yi baxal leen maa ngi waxati rek tubaab so léegi dinaa wax xolof waaye sama xolof yi duma si yàgg ndax war naa li ma doon wax yëpp si àngale already waaye dinaa jéem wax xolof tuuti parce que yéen ñi déggut àngale baaxut may wax àngale rek so dama fii ne dama bëgg a wax xolof ngeen xam li ma bëgg a wax dafa important mooy the power of being grateful mooy nit ki su fekkee ne ngaa sant yàlla te doylu wala jos sant soo xam soo gëmut yàlla sax boog jos doyloo yi nga xam doyloo sa bopp mooy grateful mooy doyloo doyloo nag ñun africain yi xam nañ njëriñam waaye duñ koy def ndax gis nañ Afrika nit ña fa ñàkk te xamuñ dara te ñu xam doyloo gis nañ njëriñ gi si ñoom gis nañ ni ñuy kontaanee gis nañ ni ñuy even yaree doom yu baax gis nañ ni ñuy nekkee jëkkër ju baax wala jabar ju baax wala jos dëkkandoo bu baax jos doomu aadama njaay yu baax duñ sàcc duñ fen duñ def lu bon gis nga àdduna bi nit ku baax koo gis fa doyloo nit ku doyloo du nekk nit ku baax mën ngaa xam xalal waaye soo doyloo doo nekk nit ku baax mën ngaa ñàkk waaye soo doyloo da ngay nekk nit ku baax automatically yëguleen ne maa socc I have a cold people do you hear my nose I can feel my nose I have a cold guys I have to drink ginger I hate cold so yeah Scotland léegi weather baa ngi sedd si dama xam sedd te man gis naa génn de I've not been outside for so long because of my back pain it's 1 week yesterday since I last go out so I don't know how I got this cold I know it's getting cold outside but the house is warm I always put the heater on and then off it anyway sorry guys come back to the topic baal leen ma so nit ki su fekkee ne yow ngaa doyloo gi dafay tax nga nekk ni ku neex deret ku baax automatically ngay yomb mbir ku la gis rek yaa ngi kafre neex deret baax just wàccee sa bopp soo yar ay doom te doyloo xaduna doyloo sa bopp doyloo xaduna war ngaa wecc nga jàng doyloo duhut jos soo xamee fukki yére nga ne fukki yére yu ma xam ni doy na jarul may jëndaat beneen yére non loolu is part of doyloo bokk na si doyloo waaye loolu si gën a tuuti doyloo boo ko defee ngay fonk sa bopp gëm sa bopp doyloo sa bopp doyloo boo ko defee ngay gëm yàlla su dee xam nga yàlla fonk yàlla doyloo lim la may doyloo lim la bindee doyloo yépp doyloo soo ko defee soo xamee ay doom xam jëkkër wala jabar nga leen di doyloo doyloo soo ko defee ngay jóg rek kontaan ku la gis naan kii lum do ku lum mel ni kuñ may ay junni fekk xamoo dara yaa ngi kontaan soo xamul dara sax xamoo bu tuut sa bank account xamoo sa bank account ngay kontaan ku la gis naan kii lu tax mu kontaan fekk xam nga lu raw bank account xam nga loo xam yaa ngi xam doyloo
soo xamee doyloo soo xamul xaalis it doyloo nga sa jëmi bopp ji dafa foog ne yaa ngi mën a jóg taxaw rek doyloo nga loolu sant si yàlla ba mu mat sëkk xam ne loolu ay milliards yi àdduna si yëpp mënuñoo defar nit ku taxaw tubaab xereñeeku ko ba defar nit sëpp ko nit ka ne jogg di dox tubaab booba juddoogul Chinese booba juddoogul kenn ku mën loolu juddoogul nga xam yow sa valeur rek doyloo sa bopp kontaante góob rek ak sant yàlla góob loolu mooy number one luy tax ba yow àdduna wala ñàkk xaalis wala dara du tax nga nekk nit ku miserable mooy nit koo xam ne daal fa naqadi deret parce que àdduna mën na ko naqatu àdduna mën na ko mu fu mu toll rek loolu mooy miserable si tubaab ku sant yàlla di doyloo du miserable du mën a miserable sax su ko dara naqadee du yàgg te kat ku sant yàlla te doyloo dëgg fay gëm yàlla fay tax bu fekkee doo daan julli ngay commencé di julli fay tax boo duggoon ci lu bon nga ciy génn tiit doyloo li nga xam doyloo ni nga mel doyloo li nga xam ba bu mu la jaral àdduna bu mu la jaral dugg ci yow warta dugg aka doyloo xam njëriñ sori maa soj suma bakkan yi day lay fiil hey man te man na bu set ma def vidéo su ma sojee xaw ma jëm thank you doyloo man de xat yi paase ni ma waroon a doyloo àdduna ak suma bopp ak jos li ma xam si àdduna mënuma ko woon ngir métti bi ma dundoon from yow ngi ay yéen si bëri xam ngeen suma history waa xam ngeen lu tax mu yomb ku may wax ak yéen mooy ne xam ngeen suma history ba pare soo li ma leen di wax nii loo xam ne la yéen ñu si bëri xam ngeen gis ngeen it gis ngeen yenn vidéo yi ma doon def in the past time bu ma doyloo wutoon dëgg ah su ma fayontee ay junni sax duma ko def even xam na vidéo yi ma def ay semaine yu passé nii rek te duma ko defaatee ba waroon fay ay junni yi ndig doyloo bii mooy loo xam ne boo koy jàng the power of appreciation jàng doyloo sa bopp doyloo àdduna doyloo li la yàlla may fay tax nga gën a fonk àdduna fonk sa bopp fonk li nga xam ba nga xam ne fay mel ni yow nit ko xees ku cëppeelu nga rek si àddina si barki yàlla néew ma si caaxaan try leen ko ngay kontaan nag ba nga xam ne te dara du la saf si àdduna daal fa mel ni loo xam ak loo xamul sa yoon néew si just chilling and happy xam nga lu tax nag ñun nit ku ñuul mënuñoo xam loolu tubaab yi ñooñu ko gën a xam na tubaab yoo xam ne du ñuy doyloo waaye xam na tubaab yoo xam ne fa ñuy doyloo de xam ngeen lu tax ñu nit ku ñuul bëriwuñ loolu doyloo mii mooy ñun suñ xasante yi ñuy def xasante yi soo gisee ma bugg koo wàññi di xeex pour ba lu naqadee ba yëpp soo gisee ma bugg koo ba xasante mi damay jàq bu mu ñuy def ku ko xamul ku la fay ay junni sax doo ko def ndax the reality léegi xasante mi kenn mënu koo génne si doomu adama njaay yëpp xam nañ ko tubaab bi sax xam nañ ko fa ne ñun ni ñuy xasante ak ñoom du benn waaye doomu adama njaay su meree fu mu jaamu ne la yow nii lii garabi xasante mi nag mooy su la nit nee yow day nii nga mel par exemple bu Ami Jóob yow dëdëdë wala yow di sàngam nangam xalaatal ne wax nga dëgg waaye xam naa yu baax yi de dara nga koy wax ko sa bopp rek xalaatal yu baax yi nga xam yow yëpp ndax doomu adama njaay loo bon xam nga yu baax yu bëri lii wax naa ko si ay vidéo yi du jeex mën naa xam ni ki la mere ba di la xas xamul yu baax yooyu yëpp sax ne nit ki soo bokkee moom ndey ak baay sax taxul nga xam ko yëpp lu kum nekk fii lim capable of yëpp xamoo ko kim nekk dëgg-dëgg fii xamoo ko xam na jikkoom yu baax yoo xamul ba tey xam na jikkoom yu bon yoo xamul ba tey doomu adama njaay kenn du ko xam 100% parce que xam nga loolu ko ne xam na ko kon yow xalaatal sa jikko yu baax yi nga xam nga fàttali ko sa bopp nga ne ah man de dëgg la nangam bi waruma ko woon a def wala dëgg la nangam bi lu bon la waaye man xam naa yu baax si man dëgg yu bëri yi kon nag
man maa war a jàng rek xool nu may moytoo yu bon yi waaye te nit kenn matut waaye duhut ne man maa nekk nit ku bon ki nit ñi bugguma foog ne kooku laa nga wax loo sa bopp rek loolu rek daf la dee jox automatique power nga sant yàlla gërëm ko ci sa jikko yu baax yi nga xam yépp ak li la yàlla may yépp ak li la yàlla bindee ak whatever sant si yàlla gërëm ko continuer di focus ci santam yàlla mi gërëm yàlla mi ak doyloo mi rek julli it ak sant yàlla daf lay dimbale man day dimbale dem time bu ma santu teewoon bu ma gërëmu teewoon suma bopp ak xaduna du ma daan julli bu baax du ma daan hardly ever ma julli sax ku xam yàlla ku ne yàlla goo xam yaa ko xam taraayal di ko jaamu it noonu la dimbale de booy jaamu yàlla ji nga xam yàlla yépp fa ñuy digle nga doylu sant yàlla gërëm ko sooy sant yàlla di ko gërëm ci sa xol bi nga jëlee ko fa su yàggee da nga miin di sant nit ñi di leen gërëm di sant sa doom yi di ko gërëm sant sa jëkkër sant sa jabar sant ñëpp mooy grateful jàngal nooy gërëmee sa bopp ndax ñun doomu adama jaay bu ne fa jaar si coono àddina yu bëree kenn ku ne lam jaar ak moroom fa xuute waaye fañ jaar si ay coono yu bëri waaye est-ce que ñun danañuy toog man de lii dimbale na ma it moo tax ma bëgg leen koo wax lii riiduma ko si benn bukk man maa ko xam rek maa jékki-jékki rek def ko te ba ma ko defee fa génnee métit yu bëri si man def ma mel ni nit ku xees ku juddu rek cëppeelu bu yàggut nii rek laa ko def sax de maa julli woon ba pare toog di ñaan rek ma ne waa man de dëgg-dëgg xam ne yu bëri yu ma dal sa àdduna yoo xam ne war naa sant yàlla sant suma jëmmi bopp ji si boppam rek nu mënee a mucc si yooyu yëpp rëcc ko te mënoon a jël beneen yoon bu gën a xiis yeneen yoon yeneen nit ñi def sax ngir métit waaye suma yaram waa ngi xëccu di xeex ne mukk dafay xeexuti yoon bu baax xam na ñu bari ñoo xam ne fi mu ne julliwuñ julleetuñ buñ daan julli wala julliwuñ te jullit lañ wala gurmeet lañ waaye jaamuy yàlla ja ngir métit buñ jëlee ci seen askan wi saka métit wax ne métit bu mel ni gune gu ndaw ñu maye ko wala réeb ko wala def ko yenni ah comme ça sa kilifa yu la wala protect ñu jël la réeb la wala sa mbokk wala sa ustaas réeb la wala ñu def la child marriage may la bi nga duxee gune nit ñi di seetaan xam ko ba pare di seetaan dara xewul ngay wax ne nit ñi ban façon nga xeer lañ moo tax saa yu ne ma day wax ne diine ji ak askan wi fañ lënk fa xànd askan wi suñ defut lu baax defuñ genn wàll li leen diine ji wax sax muy baax fay tax gune yi suñ magee duñ mën a jël diine ji serious bugguma focus vidéo bi si mbiri child marriage sax waaye xam nga yëpp dafa link métitu àdduna dafa wuute par exemple man su ma xamee child marriage métit keneen xam na beneen métit keneen xam beneen métit keneen xam beneen métit métiti soxotante yi ñuy def comme child marriage bi xam nga métitu soxot la woo xam ne askan wi fañ ko jël dëkkoo ko rek ngir fañ ko bugg mu neex góor ñi fa neex bu ñuy tëdd gune xam nga moo tax ñu jël bu def ko seen xol bi langaamu ci ne duñ ko ba waaye gis nañ yu baax ñu leen yàlla wax yépp sallallahu alayhi wa sallam wax leen ko xam nga te faal ñu ko ku ne xam na lu sàggane yépp xëpp ak lakk nag lu ñu wax ñu sàgganee ko waaye takk gune gi fañ ko jël nag def ko seen xol bi nag góor ñi fañ ko def fii langaamu ko ndig fa neex bu ñuy nangamtaan gune xam nga loo ku ne xam na ko for exemple yooyu yëpp ak jos yeneen yu xees yi ñuy def rek te seetluwuñ ko oo ñoo ko xam suñu yoon néew ci fay tax gune suñ magee fa ñuy wax ne askan wu bonta naa féq leen dafa mel ni yàlla ji sax day faalewuñ ko léegi gune yi fa ñuy toppandoor yéen di ngeen di def rek moo tax ñuy sàgganee yàlla ji fa ñuy wax ne yéen ngeen di sàgganee yàlla waaye ngeen a naa fekk ci sàgganeem yàlla moo tax ngeen di julli for exemple
waaye su ngeen baaxoon du ngeen def lii ak def lële parce que xam ngeen ne lii su ko yàlla santaane sax par exemple xaandut ak gune yi léegi xaandut ak jamaano léegi ji te fay lor gune yi te réeb la te yàllaa ngi santaane yeneen yu baax yu ngeen sànni ngeen jël yi la ngaamu ci ne mukk du ngeen ko ba fee robi wuñu leen suma kaala gi de ñaari kaala la moo tax faam bii si biir ak bii moo tax mu di ma jomb soo gune yi fay xam ne mag ñii ne ci diine jii fañ sibbutu moo tax ñii def li ñuy def fay tax nag gune yi duñ mën a jël diine ji sérieux te diine boo ci nee te jëloo ko sérieux ngay sonn ndax diine ju ne lu baax lay wax ne xamul benn diine buy wax ne lu bon diine ju ne fa lay wax ne la nga grateful nga sant yàlla gërëm ko si li nga xam be grateful diine yëppay jàngale grateful te grateful boo ko defee du ne jos fay gën a tax nga jege yàlla ji sant yàlla si yàlla ji gërëm yàlla ci yàlla ji nga xam sant yàlla ci sa bopp ni la yàlla bindee gërëm ko loo xam lu ne rek nga sant ko gërëm ko doyloo ko ndax loolu la diine di wax foog naa diine yëpp loolu la ñuy wax duut loolu rek waaye diine ji it fa lay gaat ak xaduna diine ji fa mel ni sa kilifa goo xam ne dafay ànd ak yow ba nga dee du la masa ba xam nga sa ndey mën naa dee sa baay mën naa dee soo xamee mag wala nijaay wala kenn koo respecté si àdduna ku lay digal di la yar wala xarit ngeen di weccante xalaat ku ne rek xam nga ku ko yàlla traité di ko mën naa dee wala feebar mën a tuta wax wala dara dal ko wala ngeen duuloo xuloo wala nangam waaye xam nga diine ji woon du dem fenn so diine ji woon du dem fenn so diine ji boo ko xamee moom mooy do sa kilifa goo xam ne su la ñëpp jàmboo it du la jàmboo foo tollu rek mu ngi lay digal ndax yëpp lay wax yëpp fa yomb su yàggee nga koy xam fa yomb boo si toppee doo sonn te sa laay fay simple bugg a dee waaye boo xamul diine ji su wala nga xam diine ji ba pare sànni ko fay gën a ñagas rek maa ngi lay digal boo seetaan vidéo bii te yaa ngi sàggane diine ji ay xaat comme na ma daan def ba nag nekkewoon si naqatuwaat na dëgg jógal ci xaaj ma yàlla ji dem sangu janaaba ngir yàlla su fekkee nga lettu ay mees ba mën a wax sangu firil mees yi mees jaru ko xalaatal ne tey lu borom mees yi rëy bu génnoon àdduna fañ koy wat ndel bu ba set wecc kon nag balaa ñu laa dindi sa mees yi di la sang ngay xalaat ndax yàlla dana la jéggal si ñaawlante mem ndéet dindil sa mees yi bopp yi te sangu janaaba ba set julli ñaan yàlla mu jéggal la si li nga ko doon sàgganee at yi yëpp nga commencé di ko jël seriously slowly ndànk gradually si yàggee danga ko miin soo mastaa julli waxtu juróom rek yeneen yi si des yëpp dana la topp slowly dana ñëw mastaal boobu rek nga jàng di thankful di grateful ndax julli gi daf lay def nga thankful and grateful su fekkee julli nga ba pare comme man nu ma ko dee defee mooy su ma jullee ba pare dama dee toog foofu lu yàgg di sant yàlla di gërëm yàlla ci suma bopp ak suma doom yi suma àdduna suma yaay suma mag suma rakk yi yépp lu nekk rek li may mën a nokki li may mën a jóg dem jàpp ñëw toog julli ba pare toog loolu rek lu rëy la mën a jóg dox dem jàpp xam na ñoo xam ne mënuñ ko te yàllaa leen ko teg te gënoo leen just sant yàlla loolu yëpp bu ma ko aadee sax yàggul de julli ba pare toog di sant yàlla lu yàgg bu ma ko aadee yàggul te si saa si rek la automatically change suma yëpp ma daan julli ba pare ñaan and just do other thing like a meditation kind of thing like jox di xalaat yu baax yu ma xam suma àdduna it's kind of like sant yàlla but it wasn't like sant yàlla like jërëjëf si lii si suma xol bi from deep my heart dama ko dee wér da sax yenn yi yàlla jërëjëf ci suma jëm bopp ji yàlla jërëjëf ci suma doom yi yàlla jërëjëf ci suma yaay ji dund nii jërëjëf si nii jërëjëf si naa jërëjëf si àdduna si ñu may nii jërëjëf si taw bi jërëjëf si ndox mi jërëjëf si lekk jërëjëf si lii jërëjëf si laa lu ne rek jërëjëf ko wax lii jërëjëf di ko wér ga si saa si nga koy masta ba nga xam ne sa xol bi fay ne
fay yeneen yu ndaw yi nga daan foog ne man xaw ma lii wala lu tax meluma nii wala lu tax xaw ma lii wala lii wala lu tax lii daal ma wala lii yëpp ay dem. try leen ko rek ku julli ba pare try ko fay tax sa doom yi buñ la daan merloo ngay yuuxu sax yëpp ay ba nga commencé di jàng xam nooy waxee sa doom yi ak dal ndax gune yi boo leen toppee fañ lay def loo man gune yi li tardé li tax ñu suma mindful journey bi tardé si la gune yi si la bokk soo buggee calm def mindfulness gune yi merloo la def lu ñu war sa def ngay yuuxu hey yàlla ma lii lum do laay lay la laaw xanaa du yaa defati lii tey diw sàngam su yàggee ngay kaam ba gune yi bu ñu defee dara sax boo leen di waxal kay mel ni defuñ dara duur ne nga leen di wéyal di leen feccal wat doo ko defati comme noonu ko daan defee te mer mu ëpp mi si gune yi saa yu ne mer fay tax ba bés boo waree mer duñ la faale lu xam fayda boo waree mer duñ la faale miin nañ ko fa ñu wax ne yow nii nga la kon nag mer mu ëpp mi baaxut ci gune yi loolu yëpp bu ma commencé di practice gratitude bi ko tubaab yi tuddee waaye mënu ma wax the word gratitude still can't say it dafa change di sant yàlla bii nii yéen so bëgguma vidéo bi gudd torop te almost dama wax everything in English but foog naa dégg ngeen lu may wax so damay ñëw en vidéo bi soon because where we nit ñi ñu ngi celebrate Thanksgiving démb mooy 26 of démb la ndax tey mooy 26 yaa foog na yaa nit ñaa ngi celebrate saka America ñoo dee gën a celebrate Thanksgiving UK fii duñ koy celebrate Thanksgiving mooy comme ça sant joxe Thanksgiving mooy sant joxe ko thanks mooy jërëjëf déedéet Thanksgiving mooy jërëjëf joxe ko thanks mooy jërëjëf soo defee dara may la thanks comme nga dem amee you look nice may la thanks jërëjëf giving mooy joxe jërëjëf joxe mooy Thanksgiving fay ko dee celebrate nag America ak yeneen dëkk foog naa Angleterre bi sax am nañu ko celebrate ay bëriwul Angleterre ay America yooyu daal lañ koy gën a celebrate bés boo xam ne la nga see war a fàttaliku yu baax yi xew si xat mi yépp ak nga def lekk yu baax xoo sa mbokk yi ngeen lekk sant gërëm icooda sant yàlla su ngeen xamee yàlla whatever doyloo icooda waaye loo xam ne da nga ko war a def bu duut Thanksgiving sax nga war a sant yàlla soo xamee yàlla surtout boo xamee yàlla gërëm ko si num la bindee noo mel loo xam loo xamut yépp sant si yàlla surtout boo xamut te ngay sant yàlla gërëm yàlla si lu tuuti lum la may su xeboo nit ñi xasee la ne nga ñàkk tuutil la xam naa ne suñ communauté bi bañ lay xasee ne nga ñàkk tuutil la dafay hard pour nga jos automatiquement gëm sa bopp waaye forceel su yàggee danga ko miin forceel gëm sa bopp ndax the reality is yow loo ñàkk tey soo gëmee sa bopp sant yàlla doyloo kontaante gi muy def si yow ak confident bu muy def si yow xam nu ñu waxee confident si xolo daf lay dem nga xam confident comme ça nga gëm sa bopp daal loolu rek fay tax ba yow li nga ñàkkoon danga ko xam ndax su boobaa danga jéem a xalaat danga xam fit bi ak confident bi pour nga jéem koo wuti te danga ku la gis dana bugg a liggéey ak yow for exemple su dee jëkkër nga wala jabar nga di nga mun a jabar nga bugg wala jëkkër di nga ko mun a xam su dee say doom yi ngay yar di nga mun a xam jàmm ak ñoom soo gisee gune yi ñu di leen yar di yuuxu seen kaw saa yi ne di go crazy parce que doyloo wuñ leen torop soo fa ñuy wax ak ñoom anyhow di leen yuuxu torop aka di leen kas torop aka defi yëpp ba gune yi mer ñoom it di waaye soo leen doolee torop sant si yàlla danga xool gune yi xam ne luñ doon ak gune ay nit lañ te nit ñu xam fayda lañ te xam njëriñ te mën nañoo doon lu ne ëllëg nga wax ak ñoom comme kuy wax ak nit buy wax ak ñoom comme kuy wax ak gune déedéet di leen buusi di leen yuuxu non waxal ak ñoom comme kuy wax ak nit
li yëpp boo commencé di practice gratefulness nga koy commencé di ko def parce que gune yi ngay grateful si ñoom so much xam gune yi seen valeur ak liñ do bokk li nga doon waxee ak ñoom dootoo ko waxatee ak ñoom fay tax gune yi loolu fay wàññi sa digganteeg ñoom bi nga xam ne neexutoon fa koy wàññi automatiquement nga jàngal leen loolu yëpp so lii laa bëggoon a wax tey practice leen ko ku xam yàlla yuusal yàlla ji dana la dimbale trop even soo muuruwul sax even sooy sol këppoo whatever sax tàmbali from julli rek soo demee ba masta julli gi di julli from your heart take sa time bul yàkkamti julli 2 minutes kere képp no just practice slowly su yàggee yëpp dina fall into at ba si man de gis naa njëriñ moo tax ma dinañ ko wax ndax lii soo ko defee sa bopp nga koy defal boo ko deful ngay sonn ni si àdduna si di jëf-jëfi doo xam confident doo kontaan gi nga boo xamee confident bi ba nga grateful sant yàlla si yow ki nga doon àddina si yëpp buñ la doon tuutil di la xasit du la naqari nga leen di seetaan rek comme cinéma du la métti sooy wax ak ñoom it du la métti sooy wax si wax ji par exemple sax du la métti compétu nga xam ne ki nga xam ne gërëmul boppam doylawul boppam xamul confident kooku la bësam di gën a métti par exemple su dee yéen ñaar yéen la àdduna bi tooy wala yéen la nit tooy yow mi xam gratitude what's the English word yow mi grateful yow ni ngay handle situation bi ak ñi nga xam ne grateful fa ñuy wuute kon nag grateful lu baax la loo xam ne la ñun suñu xaada nit ku ñuul xam na ko waaye duñ koy jëfandikoo bu baax ndax boo xoolee Afrique nit ñu xamul dara te ñu xam gratefulness gratitude can't say the word gratitude nit ñooy fa ñuy kontaan ba pare xam xalal joo xam ne xalal mënu koo jënd mooy dis thankfulness xalal bi and just appreciative sorry suñ toggee mbaxal sax dañ kontaan def seen ataaya kafree soo xamee jabari faana par exemple ju mel ni Ami Jóob taxaw fële tànk ya fett ba borom mel ni dof nga ne ko suma yow bugg naa la te nob la kaay séeri suma séeri ju rafet ji kontaan jabar ja suma nijaay ba ma yow man ngay ñaaw nga ne ko déedéet ñaaw ni ma la suma nijaay suma séeri yow ni ma la buggee yow nii suma la xamutoon xaw fu ma jëm waaye su fekkee yow du gërëm nit doo ko sant doo xamuloo grateful attitude soo xamee jabar ju mel ni military nga ne ko sikkal yaa ngaa lii de ngaa laa de yaa ngi rëy léegi sax de yaa ngi màggat si de yow doo bàyyi nga sa bopp léegi de yow nii yow naa jigéen ji boo koy def noonu du mën a defar boppam wala suy defar boppam it féeg defar boppam lay def du happy ba pare lu mu mën ci defar si boppam rek du doylu nag lu mu defar boppam du doylu parce que xalaat na ne yow buggoo ko jënawul lii buggatoo ko wala nga koo xeeb waaye soo ko joxee confident jigéen ñu bari sax wala góor ñu bari boo defee loolu fay gën a tax ñu defar seen bopp nit ñu ngi xam ne yow buggu nga leen yow ñu ngi rafet ñu ne soo xamee partner te nga mu jàng gratitude can't say the word still can't believe can't say this word anymore there was a time I was saying it doesn't matter just partner bi wala doom ji wala xarit bi wala whoever this person is here dafay tax ñu gën a sa digganteeg ñoom fay gën a baax gën a neex billaay parce que danga leen doyloo danga leen apprécier saa yoo nekkee borom danga ko wax ne ko yaa ngi rafet wala apprécier naa la wala nangam wala jërëjëf si nu nga nekkee suma live suma la xamutoon fu ma jëm nangam dafay tax bu ngeen jotee sax du ngeen jeexal noonu rek nga koy teg ngeen wax nga ne ko nangam de xam na waaye warutoon a xam baal ma xàq wala nangam de xam na waaye xaduna kenn matut nangam suma sañoon du am suma digganteeg yow waaye
lii nii danaa meg sone bu xamati ndax yow ku important nga suma àdduna yow suma nangam nga wala yow suma lii nga wala yow suma la xamutoon xama fu ma jëm nangam bu ma defal fàttewuma ko kon nag su ma la defee nangam wala su ma la waxee nangam sax baxal ma xàq miinuma ko ngeen continuer you see ku xam thankfulness ku xam gratitude what's the English word ku mun a ku feel thankful dafay mun a wax sorry su la tooñee parce que daf lay doyloo daf lay appreciate parce que ku feel thankful dafay am appreciation xamul dafay appreciative appreciate ak thankful dafa niroo waaye xuute appreciate mooy ko comme ça tey man suma téléphone bii nu ma ko xamee téléphone bi mu ngi toj screen bi dafa toj dama fa def lifin screen protector waaye appreciate naa ko doyloo naa téléphone bi ba tey doyloo naa ko appreciate naa ko appreciate dafa xuutoo foog naa dafa mel ni doyloo waaye dafa xuute appreciate daal mooy comme ça tey bu comme ça suma xarit bi bërki démb suma xarit bi du bërki démb foog naa bërkaati démb la suma xarit bi dafa dem nduggali ma parce que xam na ne maa feebar suma gannaaw gee métti soo dafa dem nduggali ma indil ma jëndal ma xaafi xar maag moom ñu seddoo xar mi si digg ma denc yàpp si fridge nga xam ne dafay yàgg jëndal ma saako maalo bi jëndal ma kànja yeeg yi ma soxla yépp dawal oto bi ñëw ba fii indil ma ko léegi man appreciate naa suma xarit bi appreciate naa lim def noonu xam nga luy appreciate léegi est-ce que pour yéen sénégalais yi may seetaan a tax may wax de appreciate mooy comme ça ni defal dara nga ne ko I really appreciate this thank you so much I appreciate it wala nga ne ko I appreciate you so maa ngi xalaat luy xolofu woot bi ku ko xam dama ko waxal bot foog naa mooy sant naa la gërëm naa la ba dafa xuutee doyloo naa la waaye dafa xuutee doyloo naa la parce que xàngale dafa am yenn wax yoo xam ne xamul si xolof man de dama ko dee try pour translate ko waaye duma ko dee xam parce que man dama dee jàngale xolof online xam na yenn xolof yoo xam ne dama koy xam si xàngale but anyway làkk noonu la so just soo mu xamee thankfulness gratefulness nga xam ko si yow nga ko war a njëkkee sa bopp jàng nooy sante sa bopp gërëm sa bopp ci ni la yàlla bindee su fekkee xamoo dara it nit ñi di la ko xasee wala nga feel hopeless feel ñàkk feel like man de sama àdduna xaw ma jëm ba tey commencé di practice gratefulness thankfulness te xam ne sa àdduna loo ko xeeb xam na ñoo xam ne sa àdduna tane seen bos junniy yoon xam na ñoo xam ne tey ñi nga xam ne ay million te duñ mën a jóg ku dugg lekk sax duñ ko mën a jàllale wala seen bakkan ba far na sax boobu kon nag yow soo nee si àdduna si sant si yàlla te boo xamee gratefulness di sant yàlla fay tax nga gën a xam wér gu yaram sa machine yaram wi fa koy xam machine yaram wi fay xam boo kontaanee doyloo yaram bi ak boo xeebee yaram wi sàgganee ko fa koy xam néew ma ci caaxaan de tubaab yi gëstu doomu Adama Njaay yaramam wax nañ ko boo mu weddee te nga mën a riig demal nga def sa research about it machine yaram yi fa koy xam ngay gën a wét gën a sawar gën a xam dund bu baax daal complexe ki nga xam ne du xamut ngërmaay su dee yéen ñaar yéenay dund si àdduna si ki nga xam ne xamut gratefulness fay gën a sonn daan yow mi am gratefulness sa àdduna mooy gën a yomb gën a wér gu yaram gën a kontaan complexe kii dara du ko bégal kii fu mu toll mu ngi unhappy fu mu toll feebar sax mën na koo développe te feebar bi fay naqadee faj ndig yaramam wi xamul gratefulness fay tax sa machine yaram wi faj feebar fu koy gën a jox kattan néew ma si caaxaan de ci yi koy jox kattan la bokk xam na yeneen yi koy jox kattan ba lii si la bokk kon nag nañ leen add gratefulness ci suñ dund nañ leen yokk si suñu àdduna di sant suñ bopp sant yàlla si àdduna bu mu ñu jox buñ ko xeeb suñ defee loolu ba suñ yaram wi miin loolu rek ñu commencé di xalaat na nu ñuy defee ba àdduna buñ bugg ñu xam ko nga xam ne ñu bëri ñuy dund si àdduna si ñun ñu ngi xam àdduna buñ bugg koo foog ne soxlawul dara sax mu ngi xam ñu bëri yum soxla nga xalaat because yaa ngi grateful nag yaa ngi am thankfulness
léegi soo xalaatee àdduna bu nga bugg nga commencé di lijjanti noo koy xamee ndànk-ndànk danga ko xam. lii laay tëjee wax bi su dee ñaari nit ñoo bugg dara si àdduna kenn kii xamul gratefulness kii xam gratefulness kii xam gratefulness yi moo koy gën a gaaw a xam wala su ko xamee moom bosam dana yàgg dana gën a barke. kii xamul gratefulness bu ko xamee it dana ko yàq. li tax ba kii war di ko gën a gaaw a xam mooy kii because xam na gratefulness fa lay humble si saasi fay tax nga xam yar ak teggin fay tax ba soo xamoon naqari deret mbala nga nekk koo xam ne ni yow daal lu ndaw rek daf dee get into you wala nga xam nga nekk koo xam ne ni daal dangay xam ay nit ñoo xam ne danga leen di xëj na bañ dip bañ and stuff yooyu yëpp ay génn parce que yaa ngi soo grateful dangay humble so parce que yaa ngi soo humble dafay tax ba yow loo bugg danga koy gën a gaaw a xam ndax ku la gis daf lay ñemee bugg a liggéey ak yow soo nekkee school di jàng teacher bi fa lay gën a ñemee bugg laa jàngal nit ñi si classe bi gën laa ñemee bugg laa def xarit just ngay gën a xam good life rek ngay gën a xam wërsëg tam ki nga xam ne nag moom du xamul gratefulness fay naqadi deret lu ndaw lu ne mu complain te ñàkk gratefulness fay tax ba nga xeeb sa bopp xeeb nit soo xamul gratefulness nga xeeb sa bopp loo xam xeeb nga ko noo mel xeeb nga ko nële laa bugg a mel nële laa bugg a wax nële laa war a xam nële laa bugg a mel soo danga def loo warta def pour xam dara danga def loo warta def pour mel nenn te du tax nga kontaan ba tey ndax noo mel rek war a bugg a mel neneen noo mel rek bugg a mel neneen xam nga nit ñi fañ wute si àddina si mënoo fa nekk àdduna si yëpp loo xam rek bugg a xam leneen xam nga àdduna fa bëri ay bagage ak bëri ay matériel mënoo xam yëpp néeg boo tabax keneen tabax bu ko dàq oto boo jënd beneen oto bu ko dàq génn téléphone boo jënd bu ko dàq génn nooy def léegi xam nga yow doo mën a kontaan kon léegi su fekkee ne xam nga xalalit sa xalal ji li tax muy gaaw a yàqu mooy parce que doyloo woo ko faale woo xalal ji xamoo njëriñam nga kasaree xalal ja dugal ko foo ko war a dugal xalal ja yàqu jeex kii nga xam ne na dafa doylu bu xamee butuuti dana doyloo butuut ba because doyloo na butuut ba rek dana xam fu muy dugal butuut ba xam nu muy def butuut ba kon ba mu barke gisee na ko lu rëy gis nga différent bi moo tax nga xam ne dafa xam gratefulness suy jàng sax mooy gën a jàng fay jël njàng mi serious doyloo njàng mi gëm ko xam njàng mi njëriñam gi dan ki nga xam ne moom xamul gratefulness fay just bullshit everything and just going crazy gratefulness ak a baax and thankfulness yépp a xam gratefulness thankfulness appreciative positive daf dee indi positive tam feeling whole in general nga feel ne yow nit ku mat nga rek loolu lay def si yow bu fekkee amoo dara it ngay feel mel ni king wala queen mais di sa àddina yépp mat na ba yow fi mu ne Angleterre wala Germany wala fu ne yaa ko moom noonu ngay feel fekk amoo dara yaa nga toog salon kaas yaaya ataaya daal sa xamoo ko sa yoon du ci ne njëriñam su ma koy wax fii bët fay set ñun àddina si nag soo gisee ñu toskare nii xamuñ loolu ndeysaan duñ koy use mindfulness and gratitude what's the why I cannot say this word and I keep saying it gratefulness thankfulness xamuñ ko fañ ko manqué si àddina si trop moo tax boo xamee jabar doo ko doyloo doo ko gërëm doo ko appreciate fay tax jabar ja di mer xam na ne yow ni nga ko war a doyloo ak gërëm ko neexoo di ko def noonu fa koy xam bu la ko waxutit yow jëkkër ji jabar ji du la def noonu doom yi it du ngeen leen ko def bu dee xarit la doo ko def bu dee waajur la wala kum do jos nit ñi ñëpp kenn ku ne rek ne këleñ yow kenn dafa saat parce que nit ki soo nee këleñ yow kenn fa lay dugal si lu mu la war a dugal soo muusul dëgg ngay dem ci internet bi topp internet bi lu ñuy def rek nga def wala nga dem topp ay xarit yoo xam ne xëy na waroon lay topp you see
kon nag ngir yàlla nañ leen commencé di am ak gratitude xam nga nu ñu koy waxee appreciative di doyloo suñ bopp doyloo liñ xam doyloo doom yi doyloo jëkkër yi doyloo everything doyloo xàddina si doyloo néeg bi doyloo lu ne rek xolof lay wax doyloo lu ne dana wecc sa àdduna jàmm jim lay jox fukki million mënu koo may man yàgg naa di practice doyloo waaye mosuma koo practice bu baax comme ni ma koy practice léegi nii moo tax ma mel ci nii tey néew ma ci caaxaan di taraay leen ko kon nag man maa ngi dem sonn naa ci wàjj fi mu ne hopefully ne dangeen jàng dara ci lii hello I have to go now this is Wolof language Jumaa Mubarak we just have to learn how to be grateful and thankful, you know, that's what I was talking about. I have to sit down now, people, I'm dying. Woo! Let me see if I can put this in. Oh my god. My makeup box is what I was using to put this on top. I have to go here. I'm not cooking dinner today because I still have food from what I cooked yesterday. This makeup box though. Yeah, just was talking about gratitude. What's the English word? I can't say it, but you know. I'll try to part the video into two when I finish. If you guys see this video private when I'm done, just know that it's private and I'll part it into two and post the Wolof one. Why the lightning is changing? It's like going higher and then going down. So su ngeen gisatul video bi after suma paree xam leen ne dama ko génne waaye dinaa ko indiwaat waaye dama koy xaajale ma post xolof bi and then ma post hàngale bi ok so dinaa ko xaajale inshallah ma post ko su ma mënta post yëpp tey dinaa post beneen bi suba but yeah because it's hard yenn yi soo ko defee wolof ak tubaab wala ak beneen xeet dafay hard pour nit ñi seetaan ko so yeah just nañ leen fàttaliku di sant yàlla gërëm ko si liñ xam nim ñu bindee ñàkk a sant yàlla gërëm ko ak ñàkk gërëm sa bopp ak doyloo sa bopp ak doyloo li nga xam métit bi ci ne ak coono bu ci ne ku ko xam ku yar doom ku ne loolu nga koy jàngal depuis gune ga ba muy xam ñaari at waaye ñun suñ culture bi duñ ñuy jàngal loolu suñ culture bi lu ñuy def mooy ba nga dexee gune gu ndaw lu ndaw rek boo ko defee sa yaay di la xas naan la yee yow lii yow laa lu tax nga def lii lu tax nga wax lii lu tax nga mel nii léegi gune gi fay tax moom du xam ne moom foo war a gërëm boppam doyloo boppam si àdduna fu mu toll rek fay foog ne moom matut fay foog ne moom baaxut te lii soo oytuwut nga koy nekk di def sa doom mi yow it man lii sax def naa ko sama doom yi lu si bëri fa ñuy def dara rek mat yooxu time boobu noonu waaye over the years as I jàng mindfulness I get better every time you know sakantuma léegi moom masha Allah am getting there slowly daf dee yàgg nag parce que loo xam ne danga koy miin ni nga miin di ko dundee ay xat doo jékki-jékki rek génn loolu du réel ngay practice yenn yi nga fail delluwaat ci li nga daan def nga tëb ñëwaat fàttaliku ñëwaat su yàggee nga delluwaat ci li nga daan def fàttaliku ñëwaat su yàggee slowly danga ko miin waaye daal tey wax bi yépp dama ko bëggoon a tënk si
nga grateful, nga xam nooy doyloo, ndax doyloo mi soo ko xamee rek sa àdduna yépp dana baax, dana pare te danga dund àdduna bu kontaan bu baax. parce que doyloo mi soo ko xamee danga xam appreciative, danga nekk appreciative mooy comme nga appreciate dara, nga lu ndaw ndox sax boo ko xamee danga ko doyloo appreciate ndox mi. léegi danga xam tamit danga feel whole mooy comme nga feel ne yow nit ku mat sëkk nga, li nga soxla yow pour nga nekk doomu Adama Njaay yépp xam nga ko, dara manqué wul. su boobaa su fekkee nga xamee woon métit woo xam ne métit bii moo tax ngay foog ne yow matoo, métit bii bu la dalutoon yow danga mat, loolu yépp ay dem. métit yi bu dee nit koo bugg la mu dee yàlla tere, walla nga bugg xaalis ni, walla nga amoon xaalis ba nga ñàkk ko, walla nga bugg dara xamoo ko, walla dara dal la daal, yépp fay dem. soo commencé di xam gratefulness, di nekk thankful ci sa àdduna ak sa jëmmi bopp ji. man daal lii ni mu bëggee ngeen xam ko foofu nekk ma caaxaan, fay wecc seen àdduna. man de mu ngi wecc sama àdduna, mu ngi wecc sama àdduna. ndax àdduna soo si dundee yenn métit yi saka from bu nga nekk gune doo mën a tee xam gratefulness. xanaa nga yaroo ci kilifa yoo xam ne walla nga jaroo nekk koo xam ne noonu la mel ba nga jàng ko si moom. soo xamul loolu foo koy jëlee. soo man xamoon kenn ku ma jàngal li at yépp te gënoon naa tas sama àdduna coono, moo tax ma yéene leen ko. te far nag nit ñi nekk def Thanksgiving ma ne mu ngoo xaaral ma dikk wàllee. waxoon naa si daawit si Thanksgiving bi ay teg depuis ma commencé vidéo ba tey saa wu Thanksgiving xamee dama si dee wax comme façon yi, waaye xat mu ne dama ko dee waxee nu xees rek. saka ren gi man ni mu ko gën a jëriñooyee parce que maa ngi ko commencé di apply moo yéene naa leen ko. kon nag maa ngay dem, bu leen fàtte ngeen di like vidéo yi, di share, di comment. naa leen gis beneen yoon insha allah. try leen ngeen di apply lii nii ngeen comment after. from now on kenn ku ne xam na loo war a gën a sante yàlla sa àdduna, loo xam ne yaa ngi koy sàgganee sante grateful about it, you not appreciating it. koo xam ne xam nga loolu taxoon na ma ne ñun ñu bari xam nañ loo xam ne ñu ngi koy sàgganee grateful, nekkuñ si grateful. na nga dem nga xalaat loolu lan la, nga commencé di si grateful, di ko toppatoo, di ko won love and care. di nga gis njëriñ li te na nga ñëwaat nga comment after few months wala after few weeks nga wax ma njëriñ li. su dee sa bopp la, su dee lu ne la. ndox sax boo ci sante yàlla gërëm ko ci te xam njëriñi ndox ba di ko naan, yokk fekkee doo daan naan ndox bu bari nga yokk ko, loolu rek li muy def ci yow ci wér-gu-yaram boo ko xamoon. dafay def sa yaram wi leer bay nas na si ku la gis naan la looy diwa te fekk ndox mi la. booleeg wér-gu-yaram gi muy def sa machine yaram boo ko xamoon konoon danga naan ndox mu bari. waaye parce que ndox mi santoo si yàlla gërëm ko, xalaat ndox mi nii nu ko yàlla mënee defar ak ndox mi nu mu nekkee amazing, danga mën koo xam fu free. xalaat ne xam na ñoo xam ne mënuñoo xam ndox, fa ñuy dox bañ di leen waaj a suuli pour xam ndox. yow ndox maa ngi nii ngay jóg rek jël ko te doo ko naan. nga sant si yàlla commencé di gën a naan ndox for exemple yu baax yi muy def si yow. te ndox boo xamee yaram ba mel ni man it boo koy naan lu bari fa koy wàññi de ndég fay tax ba doone di xiif yu bari. waaye ak a baax si yaram ndox fay tax sa yaram bi dana am wér gu yaram gu baax, te sa yaram bi dana rafet. ku la gis naan la looy diwa te fekk ndox mi la. man naka nga maa bugg lekk ndox oo not, waaye man maa bugg ndox. sant naa si yàlla bot ya just nañ leen jàng nu ñuy sante yàlla gërëm ko and nu ñuy appreciate stuff gën a change suñu àdduna. dinaa leen gis beneen yoon insha allah su ma leen gisatee jërë ngeen jëf si vidéo yi ngeen di seetaan.
Get a good day. And yeah, bye. Take care. I have to go now, people. Greeting, Ami. So happy to catch alive. I like your style, humor, and African attitude. I first caught you asking African American about their behavior. You taught me a lot, and I am grateful. Oh, thank you very much, Ruby. Oh, thank you, member. Someone joined member. Oh, thank you so much, Bakari. You joined the in-depth topic. I have to post a new video there, to be honest. You always talk through. That's why I watch your program. Oh, thank you. It's not easy, to talk through in our community. I think it's hard in every community, but it's not easy in the Black community. Yeah, you guys can join my membership channel. Somebody just join. Because the membership channel, I put some topic there that you will not see here, but I have a list of things that I'm going to be doing this new year. So, and one of them is going to be to do more videos there. I'm still going to do some here, don't worry. You know me, I love talking to my community and helping and doing as much as I can. Anything I benefit, I like to share it. So I'm never going to be just about money for my work. Never. I've seen life enough. But if you join the membership channel, you're definitely going to be promoting me and my work, because I'm settling to do this as a career. I don't want to do anything else. I love talking and talking to my community to help them while I help myself too. I love doing this. So I'm gonna try to go to college, after the new year. Hopefully this whole world will settle and learn more English so I can be more fluent. What's the English word? And just keep talking. But I'm gonna talk certain topic that is not gonna be here because maybe they're too in depth and I don't want maybe children to hear it, or I don't know how to say it, but just when you join the membership channel, you're gonna have certain programs that only you will see. So yeah, but I'm not using the Patreon thingy anymore. So if any of you just join here, I cannot use all the platforms, it's too much, Just if you join here, membership, I will appreciate it. You join it to promote my work. You're on the fight with me too. We're all doing this together to help awareness, to help make awareness for the things that I talked about, and just to entertain us as well. So you're gonna be in this journey with me. Then it's not like you're helping me with my work. You're actually helping the whole community, because my work is all about helping the whole community for everything that I learn about life, and stuff. So Adi maa ngi fi waaye léegi ma pare loo bëgga. Alright, waa mun ngaa ñëw man sax léegi ma pare. So yeah, thank you for joining the membership channel, and any of you can join. So lu ma doon wax mooy damay ñëw dem. Dafa am ku join membership channel bi. Gi nga soo demee si channel bi soo demee si channel bi nga suma YouTube channel bi di nga gis fenn mu ngi wax ne join membership. Soo cliquer boobu noonu nga join, dafa am different membership, léegi dina am yenn wax yoo xam ne doo ko gis fii nii, foofu lay dem. Saka xat bu xees bi ñëw nii next year inshallah damay gën a focus di def yeneen vidéo yi foofu pour ma xam more people foofu noonu, because fii nii as much as bëgg naa di ko def, waaye fii nii YouTube bi du la dee jox benn xaalis, to be honest. Daf la dee jox tuuti su fekkee nit ñi nekkuñ di génnee aad yi, waaye nit ñi suñuy seetaan di génnee sa aad yi doo si dee xam dara. YouTube dafay xam ne nit ki daf ko génnee. So léegi yow dangay nekk di wax rek si ngelaw for years, te man wax yi dama ko bugg a jël mu nekk suma liggéey léegi. You know what I mean? Comme ça suma rajo bu ndaw rek daal di wax, di dimbale suma community bi si yu baax yu ma xam si àdduna yépp. So inshallah dama bugg a seetu def lii nii, parce que léegi ma koy def ñeneenti at ëpp na ko léegi sax, ñeenti at ak lu teg.
so léegi dama ko bugg a jël mu nekk suma liggéey. So su ngeen joinee membership channel bi yéen a ngi may support, yéen a ngi support community bi tam, parce que community bi kon yéen itam fa mel ni kon yéen a ngi bokk si wax ji di dimbale community bi. waaye nag neexut parce que kenn mu ngi commune fii ne dañ ma bugg parce que dama dee wax dëgg gi neexut na dëgg gi daf lay jox ennemi yu bari te dëgg gi daf lay rusloo sàkka man suma bos parce que man dama dee wax di yu ma jaar yu bari te loolu daf dee rusloo nit parce que community bi dañ koy use di la xas saa yu ne so te nit rek la waaye nag fu mu jaar ma continuer du ma baakaaw parce que xam naa ne suñ community bi dañ soxla dëgg gi soxla ñun waaye nag dinaa jàng du may waxee yeneen yi saka su may wax mbiri community bi loo xam ne dafay méttital nit ñi seen xol par exemple dinaa jàng du ma koy gën a waxee ba mu gën a rafet loolu moom dëgg la xam na yenn vidéo yi ma doon def yoo xam ne even xam na yenn vidéo yi ma def semaine si gannaaw rek sama fayantee ay junni sax du ma ko defati muuf naa paas foofu because xam na yu xees yu ma jàng this week suma mind bi yëpp is like wow what was I thinking but it's a long story but anyway thank you so much si vidéo yu ngeen di seetaan su ngeen join membership channel bi tamit su ngeen seetaanee aad yi comment share vidéo bi ba tey yéen a ngi support liggéey bu may def te su boobaa ñun ñëpp ñooy def liggéey bi together and yeah naa leen gis beneen yoon inshallah jërë ngeen jëf and see you again soon bye